Good afternoon. Всем доброго дня. Welcome to everyone for this reading of Caitanya Caritamrta. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Чаритамриты. We hope that everybody was well over the weekend. Надеюсь, что на выходных у всех все было в порядке. And we had a nice weekend here in Vrindavan. У нас были хорошие выходные здесь во Вриндаване. It's become a little hot. Стало немного жарче. It's interesting, the actual temperature is not so high, but the real feel is near 50 degrees. Интересно, что температура по факту не очень высокая, но по ощущениям кажется, что градусов 50. So it appears to be taking a lot of energy. И похоже, что это отнимает много энергии. But we're happy to be back now. Но мы рады вернуться. This last week it was Rath Yatra. На прошлой неделе была Радха-ятра. And because of that, we went from Caitanya Bhagavata to Caitanya Caritamrta to read about Lord Chaitanya's dancing at the Rath Yatra. И поэтому мы переключились с читания Бхагавата на читание Чаритамриту, чтобы почитать о танце Господа Чайтаньи на And Радха-ятре. all of the different topics that arose on the day of the actual Rath Yatra celebration. И другие темы, которые возникают в связи с празднованием Радха-ятры. And we have been reading how Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath. И мы с вами читали о том, как Чайтанья Махапрабху танцевал перед Господом Джаганатхой. And he exhibited a dramatic presentation of transcendental emotion in his dancing. И он проявлял очень зрелищную, изображал очень зрелищное проявление эмоций. And through his dance, he communicated the moods of Sri Radha to Jagannath as Sri Krishna. И посредством своего танца он передал настроение Шри Радхи Господу Джаганатхе, Шри Кришне. Encouraging Sri Krishna or Jagannath to return to Vrindavan Dham. Таким образом, воодушевляя Шри Кришну или Джаганатху вернуться во Вриндаван Dham. Essentially informing Krishna or enacting the reunion that they had at Kurukshetra. И по сути он изображал встречу, которую Радхарани и Кришна, которые встретились на Курукшетре. And she said, "It's very nice to see you here." Он сказал: я рад тебя видеть здесь. But we don't like to see you so much dressed in this royal clothes. Но при этом нам не очень нравится видеть тебя в этих царских одеждах. And you're surrounded by so many horses and so many elephants and so many chariots. Тебя окружают множество лошадей, слонов, колесниц. And there's so much noise. И так много шума. We would prefer to see you back in Vrindavan. Мы предпочитаем видеть тебя во Вриндаване. And then she began putting pressure. Chaitanya Mahaprabhu in his dance before Jagannath, Sri Radha was putting pressure on Krishna, come back to Vrindavan. И Шри Радха или Чайтанья Махапрабху посредством своего танца перед Джаганатхом, они оказывали давление на Кришну, чтобы он вернулся во Вриндаван. And she would say, "Can't you remember Vrindavan at all? И она спросила у него: ты что, совсем забыл про Вриндаван? Can't you remember the birds and the trees and the cows in Vrindavan? Ты забыл о птицах, коровах и деревьях Вриндавана? Can't you remember the river Jamuna? Ты что, не помнишь о Ямуне? Can't you remember your mother and father?" Ты забыл про отца и мать своих? She said, I'm just an insignificant person. Она говорит, что я незначительная личность. So it's not unusual that you don't remember me. Поэтому ничего удивительного, что ты забыл про меня. But your mother and father, Но как ты мог забыть про отца и you мать? can't remember them. Ты что, совсем их не помнишь? So why don't you come back to Vrindavan and give them life? Почему бы тебе не вернуться во Вриндаван и вернуть их к жизни? So after making so many appeals, then Sri Krishna
began to respond to Radharani. И после всех этих обращений Кришна отвечает Радharani. And essentially said that I cannot stop thinking about the residents of Vrindavan. И по сути он говорит, что я не могу перестать думать о жителях Вриндавана. Yes, I went to Mathura. Да, я ушел в Мадхуру. I had work to do there. I had to kill Kamsa. У меня была там работа, мне нужно было убить Камсу. And then my father took me to Dwarka. Потом отец мой отвез меня в Двараку. And I'm doing so much royal work over there. И у меня там много царских дел. And I have to kill demons so that they don't come to Vrindavan to disturb you people. И также мне нужно было убивать демонов, чтобы они не пришли во Вриндаван и не побеспокоили вас. But I can never stop thinking of you. Но я никогда не мог перестать думать о Because you're вас, my very life. потому что вы сама моя жизнь. And then Shri Krishna said something Затем Шри Кришна кое-что сказал, that gave great satisfaction to the hearts of the gopis. что принесло великое удовлетворение сердцам гопи. In text 160, Lord Krishna said, В 160-м тексте Господь Devotional Кришна service сказал, unto me is the only way to attain me. преданное служение мне – это единственный способ достичь меня. My dear gopis, Дорогие мои гопи, whatever love and affection you've attained for me by good fortune is the only reason for my returning to you. любовная привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, это единственная причина моего к вам возвращения. So devotional service to me is the only way to attain me. Достичь меня можно только с помощью преданного служения. And whatever love and affection you have attained for me by good fortune is the only reason I would return to Vrindavan, just because of you girls. Любовная привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, это единственная причина моего к вам возвращения во Вриндаван. Я сделал это только ради вас. So that statement, that's from, it's based on a statement, I think, in chapter 88 of the 10th canto. И кажется, это основывается на высказывании из 8 главы, 88 главы 10 песни. And that gave great satisfaction to the girls of Vrindavan. И это доставило великое удовлетворение девушкам Вриндавана. Now, Lord Caitanya, he used to sit with Swarup Damodar, and he used to just think about these verses all the time. И Господь Чайтанья, он обычно сидел со Сварупой Дамодаром наедине и размышлял об этих стихах. And they would just discuss these topics day and night. По сути, они обсуждали эти темы день и ночь. And it's like Krishna as Caitanya Mahaprabhu was always contemplating the feelings of love of Krishna in relation to Sri Radha. Кришна, как Шри Чайтанья Махапрабху, постоянно размышляет о отношениях или о настроении любви между Кришной и Шри Радхой. So Lord Caitanya, he would recite these verses. И вот Господь Чайтанья, он цитировал эти стихи And he would dance in front of Lord Jagannath. и танцевал перед Господом Джаганатхой. And, while he would dance and Lord Jagannath would hear him reciting these verses, Jagannath would smile. И когда Господь Чайтанья танцевал и повторял эти стихи, Господь Джаганатха, видя его, улыбался. And Lord Jagannath would feel great ecstasy. И при этом чувствовал великий экстаз. And then he says something interesting. И затем он говорит что-то очень интересное. Because Kaviraj Goswami, he says something interesting. Кавирадж Госвами говорит нечто He удивительное. says, no one can describe the good fortune of Swarup Damodar Goswami. Он говорит, никто не способен описать великую удачу Сварупа Дамодара Госвами. Because he was always absorbed in the service of the Lord with body, mind, and words. Потому что он был постоянно погружен в служение Господу телом, умом и речью. And then there's a very interesting statement which is made. И затем интересное утверждение. He says the senses of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu were identical with the senses of Swarup. Там говорится, что чувства Господа Чайтаньи Махапрабху были едины с чувствами Сварупы. Therefore, Caitanya Mahaprabhu used to become fully absorbed in
tasting the singing of Swarup Damodar. И именно поэтому Господь Чайтанья постоянно полностью погружался и наслаждался пением Сварупа Дамодара. Now we read this the other day. И мы об этом читали с вами на днях. But then I was reading through it again yesterday on our day off. И потом я опять читал это вчера, когда у нас был выходной. And I was contemplating the meaning of that. И я размышлял над смыслом. And it's like a special feeling which is called tadbhava or tadatma. И это особое чувство, которое называется тадбхава или тадатма. And the best way to describe it is an example that Srila Prabhupada always gave us. И лучший способ описать это тот пример, который Шрила Прабхупада нам всегда приводил. Which is the iron rod inside the fire. Это пример железного прута в огне. So, Swarup Damodar, he was so much in tune with Caitanya Mahaprabhu that Caitanya Mahaprabhu's moods were just like Swarup Damodar's moods. И Сварупа Дамодар, он был настолько настроен на настроение Чайтаньи Махапрабху, что настроения Чайтаньи Махапрабху были не отличны от настроения Сварупа Дамодара. And in order for that mood, that bhavana to be the same, the senses needed to be in contact. И для того, чтобы это настроение или бхавана была та же самая, также должны соприкасаться и чувства. An example, for the iron rod to become fiery, there have to be different qualifications. И в этом описании упоминается, чтобы стальной пруд обрел качество огня, должны быть особые качества. One qualification is the iron rod and the fire. They naturally have to be in the same place. И одно из этих качеств заключается в том, или условие, что этот стальной пруд и огонь должны находиться в одном месте. The fire, it has to be the same. Огонь должен быть тот же самый. And it's handled by the same fire wielder or fire maker. И поддерживать его должен один и тот же человек. So when these happen, the bhavana will be in tune or the same. И если это происходит, то настроение или бхавана, она будет всегда одна. So Lord Chaitanya and Swarup Damodar, they were like that. И вот Господь Чайтанья и Сварупа Дамодар, они были именно такими. They were constantly in sync with one another. Они были постоянно настроены друг на друга. And they were constantly feeling the same emotional moods as one another. И они постоянно переживали те же эмоциональные настроения, что и каждый из них. Sometimes Lord Chaitanya, in his ecstasy, he would just sit down by the side of the road like a very dejected person and start writing something in the sand with his finger. Иногда Господь Чайтанья в этом экстатическом настроении садился на краю дороги, как отвергнутая личность, и начинал писать что-то на земле. It's like sometimes you think a sad, broken-hearted person just sits down and, moves their toe in the sand or moves their finger in the sand. Lord Chaitanya would do that. Как можете представить себе, что какой-то отвергнутый человек с разбитым сердцем, он сидит на земле и ковыряет пальцем руки или пальцем ноги в песке, и вот Господь Чайтанья, он точно так же сидел. И Сварупа приходил и останавливал его, чтобы тот не повредил свою руку. And whenever the Lord was experiencing some ecstatic emotion, because they were so much connected to one another, like the iron rod and the fire, then he would sing an appropriate song to stimulate that ecstatic mood of Caitanya Mahaprabhu. И поскольку они были так синхронизированы, так скажем, они находились в одном и том же настроении, как стальной пруд в огне, именно поэтому Сварупа Дамодар мог петь подходящие песни, чтобы усилить это экстатическое настроение Господа Чайтаньи. You can imagine being so close. Можете попробовать себе представить, насколько они были близки. Mahaprabhu experienced some ecstatic emotion, then Swarup Damodar would personify that by song.
А Господь Чайтанья Махапрабху испытывал какие-то эмоции, а Сваруб Дамодар, он усиливал их с помощью песни, или он воплощал их с помощью песни. So consequently, he says that no one was more fortunate than Swarup Damodar Goswami. И как следствие этого, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что не было никого более удачливого, чем Сваруб It Дамодар was Госвами. just like, you know, the iron rod and the fire with Chaitanya Mahaprabhu. Он был подобен стальному пруту в огне. Таковы были их отношения с Чайтаньей Махапрабху. So Lord Chaitanya would dance at Rath Yatra and Также на нем были роскошные украшения. And the sun would shine and it would reflect from the face of Jagannath. И когда светило солнце, оно отражалось от лица Господа And Джаганнатха. the entire atmosphere of Jagannath Puri was filled with fragrance. И вся атмосфера Джаганнатха-пури была наполнена ароматом. It's just like here in Vrindavan during this season. Прямо как здесь, во Вриндаване, во время этого сезона, Many times in the evening you can smell some evening blooming flower that gives great fragrance in the night. в это время года вечером можно почувствовать аромат какого-то определенного цветка, который цветет вечером. So the entire atmosphere of Jagannath Puri was very beautiful and fragrant. И вся атмосфера Джаганнатха-пури была наполнена красотой и приятным ароматом. So Mahaprabhu was observing Lord Chaitanya, Mahaprabhu was observing Lord Jagannath in this way. И вот Господь Чайтанья Махапрабху, он созерцал Господа Джаганнатху именно так. And bliss was growing in his heart as he was dancing in front of Jagannath. И блаженство в его сердце увеличивалось во время его танца перед Джаганнатхой. And then in just a second, his ecstasy, all of his different ecstasies, increased to the level of a great hurricane. И потом в одно мгновение все его эмоции усилились до состояния огромного смерча. Kaviraj Goswami explains И Кавирадж Госвами объясняет, that the madness of transcendental bliss created waves of various emotions. что безумие трансцендентного блаженства создало волны разнообразных эмоций. So many emotions appeared Так много разных эмоций проявилось. simultaneously in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. И все это произошло одновременно в сердце Чайтаньи Махапрабху. Just like sometimes we become sad, Иногда вот я могу расстроиться, sometimes we become happy, иногда я могу обрадоваться, sometimes we have so many different emotional feelings. и я могу испытывать множество разнообразных чувств, But эмоций. we generally don't experience a whole variety of emotions at the same second. Но обычно мы не испытываем все эти эмоции одновременно. But this is what was flooding the heart of Lord Chaitanya. Но именно вот такое состояние затапливало сердце Господа And Чайтаньи. Kaviraj Goswami says it was just like soldiers that were staging a massive fight. И это Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что это было подобно тому, как солдаты готовятся, точнее не готовятся, солдаты участвуют в огромной битве. And these emotional symptoms in the heart of Lord Chaitanya kept increasing as each second passed. И эти эмоциональные переживания в сердце Господа Чайтаньи, они усиливались с каждой секунды. And Kaviraj Goswami describes those emotions. И Кавирадж Госвами описывает эти It эмоции. says there was bhava udaya, or the awakening of emotion. Он говорит, что происходило бхава удая, или пробуждение эмоций. Bhava shanti, the emotion of peace. Или бхава шанти также происходило, он испытывал эмоции умиротворения. Bhava sandhi, the junction of different types of emotion. И бхава сандhi, или объединение, соединение разнообразных эмоций.
He experienced shabalya, which is like when all of the emotions mix together. И также он испытывал шабалью, когда все разнообразные эмоции смешаны друг с другом. He experienced sanchari bhavs that were all like impetuses for different types of emotion to take place. И также он испытывал санчари бхавы, или это стимулы для разнообразных эмоций. He experienced the constant or steady sattvika bhavanas that one will experience when one comes to the transcendental platform of devotional service. И также он испытывал разнообразные саттвика бхавы, которые человек испытывает, достигая уровня трансцендентного служения. He experienced sthayi bhava, which is the constant emotional understanding of one's identity on the transcendental platform. И также он переживал стаи бхаву, или это постоянное переживание, связанное с осознанием своей духовной природы. And he experienced swabhav, И также он испытывал свабхаву. which is natural emotion. И это естественная And he эмоция. says prabalya, they were increasing at every moment. И далее он говорит про балья, что все эти эмоции усиливались с каждым So Lord мгновением. Chaitanya was by his dancing, he was just becoming like a transcendental, hurricane of spiritual emotion. И таким образом Господь Чайтанья в своем танце, он напоминал трансцендентный ураган разнообразных духовных эмоций. Kaviraj Goswami says he appeared like a transcendental Himalayan mountain. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что он напоминал трансцендентные горы Гималаи, Covered in trees and all of the trees blossoming at the same moment. которые покрывают разнообразные деревья, которые зацвели все в одно мгновение. Not ordinary trees, but like trees of transcendental emotion. И это не обычные деревья, это деревья трансцендентных эмоций. And this had a very profound effect upon everybody who was present at the Rath Yatra. И это оказало значительное влияние на всех присутствующих на Радха-ятре. When they just saw Chaitanya Mahaprabhu experiencing this hurricane of transcendental emotion, everybody became attracted. Когда они просто увидели этот ураган трансцендентных эмоций, который переживал Господь Чайтанья, они все стали привлекаться этим. Mind and consciousness was drawn away from everything else and they were attracted only to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Их ум и сознание, оно было оторвано от всего остального, и они сосредоточились исключительно на Господе Чайтанье Like Махапрабху. we all wish that we had that type of feeling for Krishna consciousness. И все мы желаем, чтобы у нас именно такие чувства были по отношению к сознанию We Кришны. engage in chanting Hare Krishna. Мы занимаемся повторением Харе Кришна. We pray for absorption in the holy name. Мы молимся о погружении в Святое Имя. But often we see that the mind is attracted by some, temporary worry which is going on in this world. Но при этом мы замечаем, что иногда ум отвлекается на какие-то временные переживания этого материального мира. But just Lord Chaitanya exhibiting these emotions was so powerful that there was no one in Jagannath Puri that was not attracted to Lord Chaitanya. Но вот это проявление Господом Чайтаньи всех этих трансцендентных эмоций было настолько привлекательно, что никто в Джаганнатхапуре не мог думать ни о чем, кроме Господа Чайтаньи. And because he was like this hurricane, or like a cyclone, like a very powerful cyclone, he was just like cyclones spray water and hurricanes spray water. Chaitanya Mahaprabhu just started spraying everyone in Jagannath Puri with these transcendental emotions. И поскольку Господь Чайтанья был подобен урагану или циклону, и циклон, он обычно все поливает водой, и вот точно так же Господь Чайтанья, подобно циклону, поливал всех жителей Джаганнатхапури этими трансцендентными эмоциями. And everyone, regardless of who they were or what their position was, they began to experience transcendental love of God. И каждый, независимо от того, какое положение он занимал, начал испытывать трансцендентные эмоции любви к Богу. Last night I was mentioning this to Shiv Charan. Я вчера говорил об этом Шивчарану. I was just saying, Lord Chaitanya was so liberal Я сказал, что Господь Чайтанья, он был так великодушен, that these things which are generally, these feelings which are generally reserved for the greatest of transcendentalists,
he was just, spraying everyone in Jagannath Puri with these transcendental emotions. Он был настолько великодушен, что все эти эмоции, которые обычно уготованы только очень возвышенным трансценденталистам, все эти эмоции он просто распылял на всех присутствующих в Джаганнатха-пуре. And in the same way, Chaitanya Mahaprabhu is so merciful. И точно так же Господь Чайтанья Махапрабху очень и очень милостив. That he has spread this transcendental love of God throughout the world through the process of chanting the maha-mantra. Он так милостив, что он распространил процесс обретения этой трансцендентной любви к Богу посредством воспевания Харе Кришна маха-мантры. And I've individually witnessed for the past 50 years. И я сам лично на протяжении последних 50 лет наблюдаю. And all of you who are practicing Krishna consciousness, you have witnessed. И все вы, практикующие сознание Кришны, тоже свидетели этого. That we're the most insignificant and we're the most fallen, but by coming in contact with this process, we taste this transcendental bliss of loving Krishna. Несмотря на то, что все мы незначительные и очень падшие, тем не менее, соприкоснувшись с этим процессом, мы испытываем трансцендентное блаженство любви к Кришне. Namo mahā-mantra Krishna prema padayate. He is the most magnanimous form of Krishna. Нама mahā-mantra Krishna prema padayate. Это самое великодушное воплощение Кришны. Because he gives love of God to everyone, despite the fact that they're lacking qualification. Что он раздает любовь к Богу каждому, несмотря на то, что он недостоин этого. And our business is that we just have to sincerely accept that love of God. И наше единственное дело – это искренне принять эту любовь к Богу. And accept the life that has been given to us by Chaitanya Mahaprabhu. И принять эту жизнь, которую дарует нам Чайтанья Махапрабху. And accept the methodology of chanting Hare Krishna and practicing Krishna consciousness has been given to us by Chaitanya Mahaprabhu. И также принять методологию и процесс воспевания Харе Кришна так, как это было представлено нам Чайтаньей Махапрабху. Lord Chaitanya sprinkled the minds of the servants of Lord Jagannath. Господь Чайтанья оросил умы слуг Господа Джаганнатхи. He sprinkled the government officers. Он оросил умы государственных He служащих. sprinkled the pilgrim visitors. Он оросил также и паломников. And he sprinkled the general population of everybody of Jagannath Puri. И он оросил сознание всех жителей Джаганнатха-пури. It's not that he was just sprinkling the Brahmins. Не то, что он распылял это только на браманов. It's not that he was just sprinkling the Vaishnavas. И не то, что он орошал только вайшнавов. It's not that he was just sprinkling the high caste people. Не то, что он орошал этим только людей, принадлежащих к высшим But кастам. everyone without exception became subject to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Каждый, без исключения, стал объектом милости Чайтаньи Махапрабху. And when everybody saw the chanting and the dancing of Lord Chaitanya, they became astonished. И каждый, кто видел воспевание и танец Господа Чайтаньи, были изумлены. And just by seeing that, their hearts became infatuated or filled with the spirit, I must love Krishna. И все, кто это созерцал, их сердца наполнились чувством «я должен полюбить Кришну». Now, Kaviraj Goswami has told us at different times in Caitanya Caritamrta Кавираж Госвами часто говорит нам в разных частях Caitanya Caritamrta, that when Mahaprabhu took sannyas and he traveled south, что когда Махапрабху принял саньясу и отправился на юг, after Puri, I think he traveled with just one helper, а после Пури он путешествовал, кажется, только с одним помощником, and he just had his water pot, и у него с собой был лишь горшок для воды, and his helper carried his water pot. и его помощник, он как раз и носил этот And Lord горшок. Chaitanya just had his arms upraised, chanting and dancing throughout India. И Господь Чайтанья, он просто, воздев руки к небу, ходил по всей Индии, танцуя и воспевая. And everybody that saw that chanting and dancing, they became infatuated with love of God. И каждый, любой, кто видел этот танец и воспевание, они исполнялись любви к Богу. And then they would return to their places. Затем они возвращались к себе,
And they would chant and dance in the same way they had seen Caitanya Mahaprabhu chant and dance. И начинали воспевать и танцевать так, как они видели, как это делает Господь And Чайтанья. everybody who saw them, they became infatuated with love of God also. И те, кто видели этих людей, они тоже исполнялись любовью к Богу. And it appears that that process has been going on for 500 years now. И похоже, что этот процесс продолжается уже на протяжении последних 500 лет. Everybody who was in Puri, simultaneously, they became chanting and dancing and ecstatic love. Все жители Пури одновременно начали погружаться в экстатическое воспевание и танцы с любовью к Богу. And with everybody chanting together, there was such a tumultuous sound. И когда все начали воспевать вместе, это был просто громогласный звук. And everybody, they just became overwhelmed with transcendental ecstasy by seeing the dancing of Lord Chaitanya. И все переполнились трансцендентным экстазом, видя танец Господа Чайтаньи. Now this is another very interesting point. Это еще один интересный момент. Apart from all the other people in Jagannath Puri, Помимо всех жителей Джаганнатха-Пури, when Lord Jagannath and Lord Balaram saw Lord Chaitanya dancing, they began to move also. когда Господь Джаганнат и Господь Баладев увидели танец Господа Чайтаньи, они тоже начали двигаться. Now, when I read this yesterday, I read that and I read the subsequent verses many times. И когда я это читал вчера, я прочитал этот стих и последующие стихи несколько раз. You know, were they speaking about, you know, Balaram and Jagannath moving on their carts? И я пытался понять, говорят ли здесь о том, что Джаганнат и Баладев, они двигаются в своих то есть на колеснице. But it appears as though, you know, even the great deities of Jagannath and Baladev, they started to move. Но похоже, что речь идет о том, что огромные божества Джаганнатхи и Баладевы тоже начали двигаться. And then the carts also would naturally move. И, естественно, и колесницы начали двигаться. And the carts would stop. Потом колесницы In остановились. text 179 it said, И в тексте 179 говорится, Lord Jagannath and Lord Baladev would sometimes stop the car. что Господь Джаганнат и Господь Баладев иногда останавливали колесницы, And they would just relish watching Caitanya Mahaprabhu dance. желая полюбоваться танцем Господа Чайтаньи. And there were some special people there who had the eyes to see what Baladev and Jagannath were actually experiencing. И при этом присутствовали особые люди, которые могли видеть, обладали подходящим зрением, чтобы видеть, что переживают Джаганнатха и Баладева. So even Lord Jagannath and Baladev, they were becoming so madly ecstatic in seeing Lord Chaitanya's dancing. Таким образом, и Джаганнатха, и Баладева, они обезумели от экстаза, увидев танец Господа Чайтаньи. And then something interesting happened. И затем случилось что-то интересное. After dancing like this for many hours, После того, как Господь Чайтанья танцевал таким образом на протяжении многих часов, Lord Chaitanya fell down to the ground Господь Чайтанья пал на землю. As if in a state of exhaustion. И казалось, что он полностью истощен. And he fell down right in front of the king of Puri, Maharaj Prataparudra. И упал он прямо перед царем Пури, Махараджей Пратапарудрой. Now, naturally, if anybody falls down in front of you, you pick them up immediately. И естественно, если кто-то перед вами падает, вы его немедленно поднимаете. And in the same way, Lord Chaitanya fell down, and the king, he immediately, with great respect, he picked up Chaitanya Mahaprabhu. И точно так же, когда Господь Чайтанья упал перед царем, царь в великом почтении подобрал его. But when Mahaprabhu was touched by the king, he came to his external senses. Но когда царь прикоснулся к Махапрабху, Махапрабху пришел во внешнее сознание. And when he saw the king, then Mahaprabhu, you know, very loudly condemned himself. И когда он увидел царя, очень громко Господь Чайтанья начал сокрушаться. And Mahaprabhu said, "Oh, how pitiful it is that I have been touched by a person who's absorbed in mundane affairs."
Он сказал, насколько жалок я, ко мне прикоснулся человек, который занимается мирскими делами. Now in the next verse, Kaviraj Goswami says something interesting. И в следующем стихе Кавирадж Госвами говорит нечто удивительное. You know, Govinda and Kashishwar, generally they were always around the Lord. Обычно Говинда и Кашишвара, они всегда рядом с Господом. And we read earlier that, you know, Nitai was always, you know, close to the Lord, trying to catch him in his arms in case the Lord were to fall down or to do something. И также мы читали, что Господь Нитянанда, он всегда был рядом с Господом на случай, если Господь будет падать, его можно будет поймать и что-то сделать. And we read also that, you know, Advaitacharya was always behind the Lord, and he was Haribol, Haribol, Haribol. И также мы читали, что Адвайтачарья, он также был постоянно позади Господа и повторял Харибол, Харибол. But at this moment there was no one there. Но в этот момент никого не было. And it was a special arrangement that had been created by Caitanya Mahaprabhu to give mercy to Maharaj Prataparudra. И это было устроено специально Господом Чайтаньей Махапрабху, чтобы даровать милость Махараджа Пратапарудре. And again, why did Lord Chaitanya want to give that mercy? И давайте вспомним, почему Господь Чайтанья захотел дать эту милость. And that is because Maharaj Prataparudra, though he was the king, he accepted a mood of utter humility, and he swept the street in front of the cart of Lord Jagannath. И это случилось, потому что Махараджа Пратапарудра, несмотря на то, что он был царем, он проявил глубокое смирение и принял это незначительное служение подметать дорогу перед Господом Джаганнатхом. Because of his mood of extreme humility, he attracted the favor of Lord Chaitanya. И благодаря вот этому настроению чрезвычайного смирения он привлек к себе благосклонность Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya actually wanted to see the king. И Господь Чайтанья, он на самом деле хотел увидеть царя. But because of his position of being a renounced sannyasi, но из-за своего положения отреченного саньяси, it was difficult to make that arrangement. Для него было сложно это устроить. And Lord Chaitanya, he wanted to teach all of his followers, do not associate with people who were mundane people. И таким образом также Господь Чайтанья хотел научить всех своих последователей, что им не следует общаться с материалистами. So actually the way that he reacted to Maharaj Prataparudra was just Lord Chaitanya giving a warning to his followers. Таким образом, вот эта реакция Господа Чайтаньи на то, что он увидел Махараджа Пратапарудрой, было лишь предупреждением для его последователей. You know, but Lord Chaitanya was actually satisfied with the king. На самом деле Господь Чайтанья был удовлетворен царем. So, yeah, and something interesting happened. Дальше случилось что-то интересное. Lord Chaitanya, you know, he's picked up by the king. Господа Чайтаньи подобрал царь. And he opens his eyes and he sees the king. Вот он открывает глаза и видит царя, who within his heart is a great devotee. Который в сердце является великим преданным. And Lord Chaitanya says, "Oh, how pitiful it is! I've been touched by a mundane person." И Господь Чайтанья говорит: горе мне, меня прикоснулся материалистичный человек. And when the king experienced that, he became really frightened. И когда царь столкнулся с этим, он очень сильно испугался. But then Sarvabhauma Bhattacharya came up and he tapped the king on the shoulder and he said, "Don't worry." Но затем подошел Сарвабхаума Бхаттачарья, похлопал царя по плечу и сказал: не переживай. He said, "The Lord is actually very satisfied with you because of your devotional mood." Он сказал: на самом деле Господь очень доволен тобой благодаря твоему настроению преданности. But just by pointing you out, he's trying to teach his followers how careful they should be in associating with and behaving with mundane people. На твоем примере он лишь показывал собственным слугам, как нужно вести себя с мирскими людьми. And so that's good instruction for all of us as well. Это хорошее наставление для каждого из нас. You know, we should be very careful that we keep satsanga, a positive association. Нам нужно быть всегда очень внимательными и поддерживать сатсангу или
позитивное общение. And we should avoid the association of materialistic people. И нам следует избегать общения с материалистичными людьми. You see. And I understand that we have to, most people in the world, most devotees in the world, they have their places of work where they have to deal with materialistic people. И я понимаю, что по всему миру преданные, они где-то работают, и на работе им приходится сталкиваться с материалистами. But interact in the way that you have to. Но взаимодействуйте с ними так, как вам должно. And always have a strong footing in your personal integrity and principles. При этом всегда твердо придерживайтесь своей личной целостности и ваших принципов. So Sarvabhauma Bhattacharya, he reassured Maharaj Prataparudra. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он уверил Махараджа Пратапарудра. He said, don't worry. Он сказал, не переживай. When the appropriate moment comes, I'm going to, submit a petition to Lord Chaitanya that you can meet him. Он сказал, улучив момент, я передам Господу твою просьбу о встрече с ним. He said, but I have to wait for the right moment to do that. Но при этом мне нужно дождаться подходящего момента. So, Chaitanya Mahaprabhu, he began circumambulating the cart of Lord Jagannath. И Господь Чайтанья начал обходить вокруг колесницы Господа And Джаганатхи. sometimes he would go behind Jagannath's cart and he would put his head on the cart and he would start pushing the cart with his head. И иногда, обойдя вокруг колесницы Господа Джаганатхи, он прикладывал свою голову к колеснице и начинал толкать ее головой. Sometimes the cart would stop. Иногда колесница останавливалась. And Maharaj Prataparudra would bring many elephants И Махараджа Пратапарудра приводил множество слонов, to try to pull the cart, пытаясь потянуть колесницу. but it wouldn't move. Но она не двигалась. But Mahaprabhu would just put his head and begin to push. А Махапрабху, он просто прикладывал голову и начинал толкать. And then, all of the hundreds and thousands of people there, they would immediately begin to chant Hari, Hari, Hari. И все присутствующие сотни и тысячи людей начинали воспевать Хари, Хари, Хари. And then Lord Chaitanya would take all of his personal associates in front of the cart, the carts occupied by Balaram and Subhadra, and they would sing and dance in ecstasy. И затем Господь Чайтанья собирал всех своих приближенных перед колесницами Баларамы и Субадры, и они начинали танцевать в экстазе. And then after dancing in front of Baladev and Subhadra, then he would come back to Jagannath, and Jagannath would begin to smile so effulgently again. И закончив танцевать перед Господом Баладевой и Субадрой, Шри Чайтанья Махапрабху опять предстал перед колесницей Господа Джаганатхи. И Господь Джаганатха, увидев Махапрабху, начинал улыбаться. So this kept going on И вот так все и продолжалось. as the cart was going from the temple to Gundicha. В процессе того, как колесница двигалась от храма к Гундичу. But at a certain point, the cart came to a place called Balagandi, and the cart stopped, and Kaviraj Goswami says, Lord Jagannath began to look to the left, and he began to look to the right. Когда процессия достигла места, именуемого Балаганди, по словам Кришнадас Кавираджа Госвами, Господь Джаганатха остановил колесницу и стал осматриваться по сторонам. And on the left, there was an area of Jagannath Puri that was inhabited by the Brahmins called Vipra Shashana. И слева Господь Джаганатха увидел жилище браманов. Эта местность называлась Випрашашана. And on the right side, there are beautiful gardens. А справа живописные сады. And those gardens resembled Sri Vrindavan Dham. Эти сады напоминали сады священного Вриндавана. And so Lord Chaitanya, his associates, they were dancing in front of the cart, and then Jagannath stopped the cart. Шри Чайтанья Махапрабху и его преданные танцевали перед колесницей, а Господь Джаганатха остановил колесницу. Jagannath kept enjoying watching the dancing. И Джаганатха продолжал наслаждаться, созерцая танец. And then at this place, Vipra Shashana, it's customary that food is offered to the Lord.
По традиции у випрашасаны Господу предлагают пищу. And whatever is offered, Jagannath will taste something of those offerings. И из того, что предлагают, Джаганнатх, он пробует некоторые из этих So подношений. everybody in Jagannath Puri, they were cooking for the Lord. То есть все жители Джаганнатха-Пури готовят что-то для Господа. From the neophytes to the most advanced people, they were cooking and they were bringing their offerings, and Jagannath was tasting everything. То есть любой, от самого неофита до самого возвышенного преданного, что-то готовил, приносил для Джаганнатхи, и Джаганнатха пробовал эти яства. The king was cooking, the queens were cooking, all the ministers were cooking. И царь готовил, и царицы готовили, и все министры готовили. You know, and all of the residents of Puri, either big or small, they were cooking offerings for Lord Jagannath. И все остальные жители Джаганнатха-Пури, знать и простолюдины, все готовили для And not only Джаганнатхи. these people, but all of the people who had traveled to Puri from every place else, in Orissa and wherever they came from, they made offerings for Lord Jagannath as well, and Jagannath was tasting everything. И не только эти люди, которые жили в Джаганнатха-Пури, но и также паломники, которые пришли отовсюду из Орисы и из других мест, они тоже готовили подношения, предлагали Джаганнатхи, и он принимал все это. So that's a lot of offerings. То есть подношений было много. And wherever people could find a place, they were making their offerings. И преданные предлагали Господу пищу везде. And some were offering in front of the cart, some were offering behind the cart, some on the right, some on the left. They were just any place they could find, you know, this much space, they were making their offerings. То есть перед колесницей, за колесницей, справа и слева от колесницы, везде, где они могли найти немного места, они делали это подношение. And there were no hard and fast rules. И не было никаких строгих It was правил. just put your offering down and offer it. Просто ставь свое подношение и предлагай. Now I know that this probably goes on in different places in ISKCON. И я знаю, что это может практиковаться в разных частях в ИСККОН. But at New Vrajadam in Hungary, Но в Нью-Враджадхаме в Венгрии, on the Govardhan Puja Day, в день Гавардхан-пуджи, they generally offer about 1,500 kilos of sweets to Govardhan Lal. они на день Гавардхан-пуджи они предлагают 1500 килограмм сладостей Гавардхан-лалу. And as far as I know, you know, devotees from all over Hungary, they have the recipes and they're all cooking and they're bringing. И насколько я понимаю, все преданные в Венгрии, они знают определенные рецепты, готовят и приносят. When I said 1,500 kilos, Shiv Charan started going. Когда я сказал 1500 килограмм, Шивчар начал облизываться. And many years ago in Kazakhstan, we have a very small temple in Kazakhstan. В Казахстане у нас очень маленький храм. And many years ago, we used to fill the temple from the altar, you know, to the back, you know, with hundreds and hundreds of preparations. И I think some courier has come. What to do? maybe another can. Ananda, run out and see if there's a courier. Okay? Yeah. Just a moment. Just, excuse me. Hello? Yeah? Radhe Radhe. On bring something, the people call you and they start going Radhe Radhe Prabhuji. Это единственное место в мире, когда вам звонят даже, например, с Амазона, и поприветствовав вас, они говорят «Рады, рады, Прабhuji». Radhe Sham Prabhuji, we have brought you package Prabhuji. Рады Шям Прабhuji, мы вам принесли посылку Прабhuji. It'd be very nice to someday pray with great sincerity to Krishna, and Amazon would bring you a package and you'd open it, it'd be love of God.
Ну и хотелось бы, я молюсь об этом со всей искренностью, что однажды Амазон пришлет мне посылку, я открою, а там будет любовь к Богу. Yes, in Kazakhstan, whole temple room would be filled out. И вот в Казахстане мы заставляли подношениями всю храмовую комнату от алтаря до задней стены. With very exquisite sweets. И это были исключительные And сладости very exquisite preparations. и очень исключительные блюда. So in Puri, everybody was cooking and everybody was offering. И вот в Пури все готовили и делали подношения. And when the offering was taking place, a huge crowd of people were coming to offer. And so at that time, Caitanya Mahaprabhu and his devotees, they went to the garden on the right side of the road to lay down and take some rest. И вот когда Господу стали предлагать пищу, собралась огромная толпа. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху прекратил свой танец и направился в сад, который был справа. And Mahaprabhu was absorbed in love of God. He was exhausted. So he went into the garden, he laid down on one platform. И Шри Чайтанья Махапрабху вошел в сад и, охваченный сильнейшими экстатическими чувствами, упал ниц на And возвышение. it says that he was exhausted from the hard labor of his dancing. И здесь описывается, что Господь Чайтанья очень устал от долгого танца. And his body was just covered with perspiration. И был весь мокрый от пота. So he was just laying there and he was relishing the cool and fragrant breezes in the garden. И поэтому он просто лежал там и наслаждался прохладным ветерком, который дул в этом саду. And then all of the devotees who had been performing sankirtan, they came to the same garden, and all of them were like taking rest under all of the different trees. И все преданные, которые вели санкиртану, тоже зашли туда и улеглись под деревьями отдыхать. So Kaviraj Goswami concludes. И так Кавирадж Госвами заканчивает. Thus I have described the great performance of the congregational chanting by Lord Sri Caitanya Mahaprabhu as he danced in front of Lord Jagannath. Итак, я поведал о беспримерном киртане, который устроил Шри Чайтанья Махапрабху и о его танце перед Господом Джаганнатхом. In his prayer known as Chaitanyastaka, Rupa Goswami has given a vivid description of the Lord's dancing before the car of Jagannath. То, как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганнатхи, ярко описал в Чайтанья Аштаки Шрила Рупа Госвами. And Rupa Goswami writes, Рупа Госвами пишет: Sri Caitanya Mahaprabhu danced down the main road in great ecstasy before Lord Jagannath. Шри Чайтанья Махапрабху в великом экстазе танцевал на главной дороге перед Господом Джаганнатхой. Lord Jagannath, the master of Nilachala, who was sitting on his car, Властителем Нилачалы, который восседал на своей колеснице. overwhelmed by the transcendental bliss of dancing and surrounded by Vaishnavas who sang the holy name, Lord Chaitanya manifested a wave of ecstatic love of Godhead. Охваченный трансцендентным блаженством танца и окруженный вайшнавами, поющими святые имена, Господь Чайтанья распространял вокруг себя волны экстатической любви к Богу. When will Sri Chaitanya Mahaprabhu again be visible to my vision? Когда же Шри Чайтанья Махапрабху снова явится моему взору? And then Kaviraj Goswami gives us a blessing. И затем Кавирадж Госвами дает нам благословение. Anyone who hears this description of the car festival will attain Sri Chaitanya Mahaprabhu. Любой, кто услышит это описание праздника колесниц, обретет Шри Чайтанью Махапрабху. He will also attain the elevated state by which you will have firm conviction and devotional service and love of God. Он также достигнет очень высокого положения, развив непоколебимую веру в преданное служение и любовь к Богу. And then he concludes. И затем он заключает: Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Caitanya Caritamrta following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus ends the Bhakti Vedanta purports to the Sri Chaitanya Caritamrta Madhya Lila, 13th chapter describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic dancing
at Lord Jagannath's car festival. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе Мадхья-лилы Чайтанья Чаритамриты, описывающий экстатический танец Шри Чайтаньи Махапрабху на празднике колесниц Господа Джаганнатха. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai. Harinam Sankirtan Yajnaih ki Jai. Shri Caitanya Caritamrta ki Jai. So Kaviraj Goswami, he gave a great, you can just leave that outside the door, okay? Kaviraj Goswami, he gave a great description of the chanting and the dancing of Caitanya Mahaprabhu. Так, Кришнадас Кавирадж Госвами, он привел объемное описание танца и воспевания Шри Чайтаньи Махапрабху. And he described that by his chanting and dancing, he became a hurricane of transcendental emotion. И он описывает, что благодаря этим танцам и воспеванию он превратился в трансцендентный ураган трансцендентных эмоций. And that hurricane sprayed everybody with divine love of Godhead. И этот ураган, он орошал всех и каждого божественной любовью к Богу. And there was transcendental competition going on. И также происходило трансцендентное соревнование, With Caitanya Mahaprabhu in the mood of Sri Radha, в котором Шри Чайтанья Махапрабху в настроении Шри Радхи, and Jagannath is Sri Krishna. а Джаганатха — это Шри Кришна. And Kaviraj Goswami explains И Кавирадж Госвами объясняет, that in that competition, Sri Radha would always win. что в этом соревновании Шри Радха всегда одерживала победу. And he says this is a favorite mood of the Vaishnavas. И он говорит, что это самое любимое настроение вайшнавов. Indeed, in one of the purports, Srila Prabhupada explains На самом деле, в одном из комментариев Шрила Прабхупада описывает, the devotees, the Vaishnavas, they always like to see Sri Radha and her devotion overwhelming Sri Krishna. Он говорит, что вайшнавам всегда нравится видеть, как Шри Радха в своем настроении, в своем служении, она превосходит Кришну. And Prabhupada explains И Прабхупада объясняет, that Sri Radha is actually in control in Vrindavan. что Шри Радха на самом деле находится, она контролирует все во Вриндаване. And in Vrindavan, Sri Krishna is simply an ornament for Sri Radha. И во Вриндаване Шри Кришна, он является всего лишь украшением для Шри Радхи. And he explains that is visible to the present day because if you come to Vrindavan, you'll be greeted by the words Jai Radhe. И он говорит, по сей день можно столкнуться с этим, когда вы приезжаете во Вриндаван, вас приветствуют словами Джай Раде. We saw here how he gave favor to the king because the king had true humility. Здесь мы с вами увидели, как Господь Чайтанья проявил благосклонность к царю, поскольку царь проявил истинное смирение. And we also saw that he instructed the devotees, be very, very careful in your association with materialistic people. И также мы видели, как он показал пример преданным, чтобы они были очень и очень осторожны в общении с материалистами. And then Kaviraj Goswami gave us all a great blessing in the end. И в конце Кришнадас Кавирадж дает нам величайшее благословение. That if we simply hear this description of Lord Chaitanya dancing at Rath Yatra, что если мы просто будем слушать это описание танца Господа Чайтаньи на Радха-ятре, that we will attain Caitanya Mahaprabhu. мы обретем самого Чайтанью Махапрабху. And we will attain very advanced consciousness by which we can attain Prema Bhakti. И мы обретем очень возвышенное, продвинутое сознание, благодаря которому мы сможем получить Према Бхакти. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. We will conclude here. На этом мы закончим. Thank you for being present today. Спасибо, что были с нами сегодня. And we'll be back tomorrow morning at 8 o'clock with Japa. Завтра утром в 8 часов мы вернемся на джапу. And in the afternoon we'll be back with reading. И во второй половине дня мы опять будем читать. Again, although it may sound very tiring saying this
so many times over and over again. Everybody stay safe. И вновь, может быть, уже от этого все устали, что я говорю это вновь и вновь, но тем не менее, берегите себя. Please wear a mask when you go out. Пожалуйста, одевайте маску, когда вы выходите на улицу. You may not be concerned for yourself, Вы можете не переживать за себя, but be concerned for others. но, пожалуйста, переживайте за других. I was looking at one social media thread just before class today. Перед самой лекцией сегодня я смотрел одну запись в социальных сетях. And I read it to Ananda Murti, who is present with us today. И я прочитал ее Ананда Мурти, который сегодня с нами. And a man was describing И человек описывает там, that his brother was at the checkout in a grocery store in America. Что его брат был на кассе в продуктовом магазине в Америке. And he had a mask on. На нем была маска. And somebody was pushing up right behind him, didn't have a mask on. Somebody was pushing just behind him, did not have a mask on. И кто-то сзади подталкивал его, и на нем не было маски. And he turned and he requested the person, could you please maintain proper social distancing? Он повернулся и сказал, пожалуйста, вы не могли бы соблюдать должную дистанцию? And immediately the person started screaming profanities. И, естественно, этот человек начал на него кричать разные оскорбления. And reached out and grabbed his brother's mask. А он подошел, схватил брата этого человека за маску. And he said, so my brother just immediately knocked the person out. И этот человек говорит, ну, естественно, мой брат тут же вырубил этого человека. And then he said, if anyone sees a very huge tall guy who looks just like me down at the Trader Joe's, you can know for certain he's my brother. И он говорит, если вы увидите здорового парня, который выглядит прям как я в магазинчике у Джо, знайте, это мой брат. Think for others, don't be selfish. Думайте о других, не будьте эгоистами. So yes, and then another thing. И еще один момент. We want to remind everybody about my disciple Premanandi. Я хочу напомнить всем о своей ученице Премананде. She's having very difficult days these days with cancer. У нее на протяжении последних дней очень тяжелая ситуация в связи с раком. Everybody please offer a prayer to Radhe Shyam for the protection of our dear Premanandi. Пожалуйста, все помолитесь Радhe Shyam о защите нашей дорогой Премананде. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Харе Кришна. We have a slightly different setup with the camera today. Сегодня у нас немножко другая конфигурация с камерой. On other days we've been showing you the deities. We can still try to do that. В другие дни мы вам показывали божества, и мы попробуем сейчас тоже это сделать. And the person who is training us how to use my camera, he says that it's quite possible to do. И человек, который нас учит пользоваться камерой, говорит, что это вполне возможно. So are we there? So you can see beautiful Giriraj Maharaj and Radha Govinda and Dalnatai, Gaurachandra and Patit Pavan. Вы можете видеть прекрасного Гирирадж Махараджа, Рада Говинду, Далнатай Гаурачандру и Патит Павана. Well, you can't see Giriraj so much because he's hiding in his bed of jasmine. Но Гирираджа особо вам не видно, потому что он скрывается в ложе из жасмина. But he's there and he has his ecstatic smile on his face. Но он там, и он со своей экстатической улыбкой. This is one of their painted on silk cloth outfits. И это одни из их одежд из шелка, которые расписаны вручную. That was prepared by the wonderful devotees in Hungary. Которые изготовили чудесные преданные из Венгрии.
All right, everyone. Thank you very, very much, and we'll see you tomorrow. Спасибо вам всем большое. Увидимся с вами завтра. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna.